What are you doing, guys? Gimana kabarnya? How are you I am doing? fine, thank you. Okay, thank you. Yes. Next one. How about Mbak Manise? How was your day? Mbak, belum ada respon ya mungkin jaringan. I cannot hear your voice. And how about Pak Setia Budi? Okay, all of you guys, is my voice clearly? Di saya suara Mbak Manise masih ini ya, terputus-putus ya. Oke, guys. Udah pada makan malam semuanya? Iya, kurang bagus. Gimana? Udah pada makan malam semuanya? Sudah, Mbak. Sudah ya? Yes, I have dinner. Okay, so you are ready ya to learn English for tonight, right? Yes. Alright. Now can you see my screen? Sudah terlihat ya screen-nya ya? Sudah. Iya, Mbak Manisi mungkin masih terkendala di jaringan. Mohon maaf, suaranya masih belum jelas, macet-macet. Okay, guys, so we will start our class for tonight. Welcome to speaking class. Ini udah ke meeting ke-20 ya. 20th meeting ya. Okay, ini ada pesan. Yeah, as usual, here are the question. So whatever happens, stay and do what I say, and also you will make mistake. So everything's on purpose. And English in this class we use 15% in English and 15% in bahasa ya. Oke, sebelumnya kita udah belajar apa ya minggu lalu? Ada masih yang diingat? What did you learn guys with me for apa ya? Malam Jumat ya? Yeah. Ya, Kamis malam ya. About, masih ingat nggak? Did you remember what material did learn? Wah ya. Apa ya kemarin? Ayo, kira-kira apa? Ya, gimana? View ya. Yes, Pemandangan. about, yeah, Mountain. Ya, mountain. about beach or mountain ya. Yes. Mountain ya. Mountain. Ya. Okay, now bisa tebak nggak? Can you guess what our topic that we will discuss for tonight? Here are the questions. Okay, what place did you visit yesterday? Tempat apa yang kamu kunjungi kemarin? Yes, benar sekali Mbak Nur Hayati. What place did you visit yesterday? How about Pak Nefron? What place did you visit yesterday? Kemarin Bapak kemana? I visit to shopping. Oh, you go to shopping? Yes. Okay, you went shopping ya. And how about Mbak Manisi? What place did you visit Kak Fortus yesterday? Kemana? Can you hear my voice? Can you hear my voice, Miss? Yes, I can, but it's not too clear. I went to my office.
Oh, okay. You went to your office, yeah, for Go to yesterday. the work. Yes. All right. Good. Went to the work. Okay. Now, how about Mbak Nur Yes, Hayati? went to work. Ya, I visited my school. Okay, your school ya. Ya, hari kemarin hari Jumat Friday. ya. Yes, Friday. Okay. And how about Pak Setia Budi? What place did you visit yesterday? Yesterday, I am treatment patient stroke because I'm terschedule, benar ya? Terschedule ya? I'm scheduled treatment On Friday? Monday and Friday. Oh, okay. You have a schedule ya on Monday and Friday. So yesterday you visit at your work ya, at your office ya, treatment ya. Okay, thank you for the response. Now we move to next slide about vocabularies for tonight ya. Oke, jadi ini ada vocab seperti biasa 10 for number 1. Okay. What is for number 1? Destination, tujuan. Destination, tujuan. Ya, benar. Destination, tujuan atau destinasi ya. Okay, how about the second word? Perjalanan. Perjalanan. Perjalanan mungkin. Yes, perjalanan ya. I'm sorry. Saya tadi ya. Perjalanan. Trip perjalanan ya. And then the next visit. Mengunjungi. Yes, mengunjungi. Visit. And then the number 4. Travel. What is travel? Travel. Bepergian kan? Yes, traveling. Jalan-jalan. Jalan-jalan, travel. Perjalanan Bepergian. ya, berpergian ya. Jalan. Okay, next place. Tempat. Tempat ya. Saya kira ini memang vocabnya yang sering didengar ya, nggak terlalu sulit ya. Ya. And then number 6, location. Pasti sudah dengar, sudah pernah dengar nggak asing. Location is lokasi. Yes. Lokasi. Okay, and then number 7, Perjalanan. journey, perjalanan ya. And then ini journey ini bentuk katanya itu lebih luas ya, jadi dia bisa perjalanan berpergian dalam rangka pergi ke suatu tempat atau perjalanan hidup gitu ya. And then adventure. What is adventure? Petualangan. Yes, petualangan. Saya rasa minggu lalu juga ada ya this word ya. Petualangan. And then explore. Menjelajahi. Yes, menjelajahi. Explore. And the last one, vacation. What is vacation? Okay, liburan. Vacation. Cuti. Yes, cuti atau liburan. Liburan. Okay. Jadi ini memang saya rasa for tonight vocabularies it's not too familiar ya. Jadi ini masih familiar. I mean it's familiar with you. Yang pernah kita jumpai memang destination, trip, visit, travel, place, location, journey, adventure, explore, vacation. Okay. Now, after we know our meaning, the meaning of this vocab, we move to
the question. Jadi hari ini ada 5 pertanyaan ya. Biasanya 4 ya sebelumnya ya. Oke, jadi hari ini ada 5 pertanyaan apa-apa saja. Where did you go last week? Kemana kamu pergi minggu lalu ya? Last week. Minggu lalu ada kemana nih? Ada liburan kemana gitu ya? Atau mungkin di rumah aja. For number 1, where did you go last week? Kemana? You can mention the place ya. And then for the number 2, what did you do there? Apa yang kamu lakukan di tempat tersebut? And then, did you go there alone or with your friend? Perginya, apakah kamu pergi sendiri atau bersama temanmu ke sana? And then, how long were you there? Berapa lama ya di sana? And the last one, how was your feeling there? Bagaimana perasaan Anda saat di sana ya? Nah, ini karena menceritakan sesuatu yang sudah berlalu last week, ada keterangannya last week ya, itu jelas-jelas berarti past tense. We use past tense ya. Jadi nanti verbnya pastikan verb 2 ya, past tense. Dan itu untuk ceritanya mungkin boleh diceritain sekilas ya. Jadi boleh bebas, nggak harus untuk dari pertanyaannya, mungkin langsung mau cerita nanti ada tempatnya, ada bersama siapa. Jadi seperti memang menceritakan cerita yang kemana kita pergi minggu lalu gitu. Nah, ada suatu teks yang menyatakan suatu cerita yang sudah terjadi. Kira-kira pernah dengar nggak teks apa? Ini berkaitan juga dengan pertanyaan malam ini. Naratif Naratif? sama recount. Yes, naratif dan recount. Mungkin lebih tepatnya recount text Recount, ya. ya. Ya, recount text. Jadi context itu teks yang menyatakan suatu hal yang sudah terjadi ya. Jadi baik itu pengalamannya gitu. Jadi si penulis menceritakan tentang apa yang sudah dia lakukan. Nah, teks itu biasanya pergi liburan. Nah, kalau naratif dia lebih ke cerita narasi gitu ya. Jadi bisa cerita legenda gitu. Misalnya seperti cerita bawang putih, bawang merah, itu masuk ke naratif. Terus cerita misalnya si kancil dengan si apa, itu juga masuk naratif. Tapi naratif yang fiksi ya. Oke, jadi ini boleh kurang lebih dibuat seperti recount ya. Tapi recount ya banyak mungkin ya. Kilas aja diceritakannya. I will give you 3 minutes for answer the question. And then we will practice speaking. Okay, now you may start.
Alright, guys. Are you finished? Sudah selesai? Halo, sudah selesai belum? Yes, I'm ready. Okay. Okay. Pak Nefron, you are finished, yeah? Okay, now time is yours. Gimana Pak Nefron? Saya duluan. Yes, benar. Okay. Thank you very much for your give me berikan aku kesempatan untuk menyelesaikan soal atau menjawab yang the question of okay. Where did you go last week? I went to visit my parents out of town. I was go to garden for the adventure. I was go with my family. I was there for the. I was feeling happy about my journey. Thank you. Okay, good. Thank you very much. Pak You're Nefron, welcome. for sharing, ya. And now, who will be the next? Mungkin Pak Nefron boleh choose siapa that will be Okay. present. I choose Mrs. Nurhayati Hilda, please. Okay. Thank you very much. Thank for the opportunity ya, kesempatan. Okay. Where did you go last week? Last week, I went to a small island. The island is called Siranda. That is called Siranda Island. I went there with my family. They are my parents, my sister family, my daughter, and my nephew. Nephew. Kemudian we in Siranda Island, we swam almost all days, and we rode
bananas boat, and apa tuh? Kayak jet ski itu ya. We play jet ski mungkin, maybe. Nah, we stayed there for 2 nights, and I'm really happy because I can spend my weekend with my whole family. Thank you. Okay, good. Yes, thank you, Mbak Nurhayati, for sharing. And now you choose It's the my next one. pleasure. Maybe Bapak Setia, Mr. Setia Budi Santoso. Thank you very much, Kak. Siapa namanya? Bu, Nurhayati. Kak Nurhayati. Thank you very much. I want to try question number 1. Where did you go last week? Yesterday, I was treatment patient stroke. This patient stroke level difficulty. His patient retention sputum and dysphagia and dysphagia and dysphagia, difficult speaking and swallowing. What did you do there? I went go. Where did you? What did you do there? I'm treatment. I was yesterday. I was treatment physiotherapy. I give massage, bobat method, exercises, transfer and ambulation, and clearing sputum. Did you go there alone or with your friend? I went my orphan. His driver motorcycle. Who sent his name? How long were you there? My treatment might be 90 minutes. 1,5 jam, 90 menit. 90 minutes. How was your feeling there? I feel happy because physiotherapy is my dream. I work sincerely. Thank you, Miss. Okay, yes. Nice. Thank you, Pak Setia Budi. And now choose the next one. You may choose the next one to present, to practice, yeah. Siapa ya tanya? Tinggal Mbak Manise and Joseph. Yang gimana, Pak Setia? Mbak Mansi. Okay, Mbak Manise, ya, time is yours. Would you please, Mbak Mansi, question, answer question in apa ya? Papan tulis apa sih? Blackboard komputer. Yeah, and the computer slide, yeah, is not the whiteboard. Okay, now time is yours, yeah, Mbak And Manise, it's to yours. share. And it's yours. Okay. To talk about when go last week. Last week I went to my house because Bogor, so I rent the small room at Bogor, and then our trip from Bogor to Tangerang, it's
6 hours. I visited my sister-in-law at Tangerang, and then I went there with my husband, and we were there just one day. I was feel happy because we meet with my sister-in-law and then talk about story. Thank you. Hello, can you first everyone? Yes, Mbak Manise. Okay, you are finished? Mohon maaf, suaranya agak putus-putus ya. I finished. Belum terlalu dengar jelas. Yes. Mau Halo. diulang? Iya, tadi Sinyalnya jelas. suaranya Mbak terputus-putus, saya belum terdengar jelas. Sebelumnya suara saya apakah terdengar jelas? Jelas. Oh ya, berarti jaringannya Mbak ini ya. Oke, Terputus-putus you are ya. finished ya. Jaringannya kurang bagus ya. Ya, jaringannya. Oke, Putus juga. ini sudah agak Harus- lumayan, tapi masih terputus-putus ya. Oke, Mbak, boleh Halo? dipilih siapa yang Kalau gini, Miss, masih terputus-putus? Jangan pakai headset, langsung masih, aja. masih putus-putus. I went to. Masih, Enggak lagi ya. Coba Masih- pakai bagus. masih putus-putus nggak, Miss? My voice. Enggak lagi. Oke. Bagaimana kalau diulang ya? Iya, boleh diulang. Yang Jadi ntar kan bagian bisa dikoreksi. Iya, Oke. benar. Last Yeah. week, I went to my home location at Tangerang because I work at Bogor, so I rent a small room. I visited my sister-in-law at Tangerang, so I went there with my husband, and we were there just one day, and I was feel happy because we met with my sister-in-law and then talk about a story, blah 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 blah. I think thank you, Miss. I think enough and thank you. Okay, nice. Thank you very much, Mbak Manise. It's very You're clear welcome. now. Yes. And then, boleh dipilih yang selanjutnya. You may choose the next one. Okay, I choose this Desi. Desi? Yes, Mbak Desi. Hello, Desi. Are you ready? Halo. Ya, I'm sorry ya, baru gabung. Okay, not yet, or you Not are ready yet. to share? Present. Not yet, Miss. Okay, no problem. We'll call you back, yeah? So, yeah. And how about Joseph? Are you finished? Finish. Halo. Suaraku kedengar nggak? Yes, kedengar sekali. Jelas. Oke. Silahkan. Satu, where did you go last week? Last week, I went to Nakokopi with my uncle and auntie and cousin. Number 2, what did you do there? My uncle and auntie and cousin and I had coffee while looking at the beautiful view. Number 3, I went to Nakokopi with my cousin and my uncle and auntie. Number 4, we went from morning until 5 in the afternoon.
Number 5, my feeling and my uncles, my auntie and cousin feelings are happy because they can see the view and try Nako coffee at the same time. Thank you. Okay, good. Thank you very much, Joseph. Now you choose the next one to will be presented. Present ya. Kira-kira siapa? Selanjutnya boleh pilih. Mbak Isnayati ya atau Mbak Desi? Gimana Joseph? Ya? Yes, finish. Yes, finish. You may choose Yes. the next one. Boleh dipilih salah satu orang untuk selanjutnya yang akan presentasi. Setelah Tinggal Mbak Desi sama Mbak Isniati ya. iya, Mbak Desi aja dulu, Tante Desi. Oke, Tante Desi ya, Mbak Desi. Oke. Gimana? Udah selesai kira-kira Mbak Desi? Not yet, Miss, but I will try. Oke, nice. Okay, I would try answer number 1. Where did you go last week? Last week I went to friend's wedding at their kampung apa their Village. 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 The village. It's about 160 kilometers. I'm sorry, I cannot hear your voice right now. Mbak Desi. Halo, Mbak Desi. Are you still with us? With connection maybe. Ya, atau terkendala jaringan atau gimana? Maybe. Oke, nggak apa-apa. 8 o'clock. 8 Halo, o'clock. Mbak Desi. Hello. Yes, you may continue. Okay. I'm feeling it's very tired because Feel. perjalanan journey ya. It's about 4 jam. 4 hour. 4 hour. It must be one satu kali jalan bagaimana Miss? Satu kali jalan itu memakan waktu 4 jam. So I feel it's so tired. Even my husband that he driving a car, but I feel so tired beside him. So that's Miss. Okay, yes. Mbak Desi, you're finished? Yes, finished, Miss. All right, thank you. Now the last one ya, Mbak Isniati. Berarti ya. Mbak Isniati, are you ready? Sorry, I let miss, but I will try Okay, nice. the answer. The first, where did you go last week? Last week I went to
Bandung, Miss. What did you do there? I have walk. I have walk. I walking at there with my friends. How long were you there? I go there just 1 day, Miss. The morning, in the morning, I went there with I'm sorry, Mbak Isniati. Oh. I cannot hear your voice. Yeah, I cannot hear your voice. I cannot hear your voice. ya. Gimana Mbak? Teman-teman bisa dengerin suara Mbak Isniati nggak? No. Tidak. Oh ya, sama ya. Saya kirain jaringannya. Mbak Halo. Isniati, halo. Iya. Okay. Are you finished or not? I finish or not? I finish or not? Okay. Finish or How not? was your feeling there? I'm happy at there because I go there with my husband. This is Miss. Sorry. Okay, yes. Thank you, Miss. Thank you. Nice. Okay, all of you have done, yeah, to present for tonight material. And yeah, now we move to the correction session, ya. Oke, saya dengar tadi udah hampir semuanya menggunakan verb 2 ya, karena ini last week dan saya juga tadi udah bilang sebelumnya, ini pastikan nanti verb 2 ya, karena ceritanya yang sudah berlalu, jadi past tense. Oke. Nah, ini mungkin ada beberapa juga masukan yang tadi sudah saya catat. Oh, mohon maaf sebelumnya kamera saya belum nyala ya. Oke. Nah, kalau misalnya saya pergi, itu gimana? Kita use go atau when? I went. I went ya. I went, not I was go ya. Karena kalau was itu sudah sebagai to be dan sebagai verb pembantu, jadi langsung aja I went. Use go-nya verb 2. Yes, I went. Saya pergi. Nah, apa perbedaannya penggunaan was, where, dan verb dalam verb 2? Dalam past tense. Kalau verb berarti dia menyatakan kegiatan. Kalau dia tidak ada kegiatan, misalnya I was there for 2 days. Kan tidak ada kegiatan di situ, maka kita gunakan kata bantu. Nah, jadi dalam bahasa Inggris ada 3 kalimat ya, 3 jenis kalimat: nominal, verbal, dan kalimat negatif ya, atau pertanyaan. Ya. Jadi di sini dalam kita membedakan kalimat, yang paling segi umumnya biasa dibedakan dari kalimat nominal dan kalimat verbal. Nah, kalau untuk dalam past tense, untuk kalimat nominal, boleh kasih satu contoh kalimat nominal? Boleh pakai non atau I was happy. Ya, boleh pakai non atau adjektif ya. I was happy. Contohnya I was happy. Contoh lain yang pakai were ya. We were. We were. Nah, ini adalah kalimat nominal dan adjektif ya. Yang pertama adalah adjektif dan yang kedua nominal ya. Jadi non. Di sini kan nggak ada kata kerja ya. Nah, yang menjadi kata kerja adalah
si was dan were. Jadi ini merupakan kata kerja bantu. Kenapa kita pakai was dan were? Karena ini adalah verb 2. Kalau seandainya dia past tense, kalau seandainya dia bukan past tense, dia pakainya to be. I am happy, you are a teacher. Karena ini past tense, we use was atau were, not to be lagi. Jadi tidak ada is, are lagi di verb 2. Oke, kapan kita use was? Kapan kita use were? Untuk was, He, see it, I. yes, benar. Jadi I. untuk orang pertama, ya. Ya, orang pertama tunggal. Was, she, he, it. It, I. And then untuk were, You, we, they. ya benar. You, they. Ini berlaku untuk kalimat nominal dan adjektif. Untuk subjeknya she, he, it, I, kita pakai was. Kalau subjeknya you, we, they, kita use were. Jadi ini ya. Jadi happy ini menyatakan adjektif sifat. Jadi saya sangat senang. Saya senang saat itu gitu. Atau saya sudah menjadi guru. Dia sudah lama jadi guru. Oke. Jadi ini untuk kalimat nominal. There is no verb ya. Tapi ininya sebagai verb. Was dan were-nya sebagai kata kerja bantu. Nah, kalau kalimat verbal pastinya ada verb-nya ya. Boleh kasih contoh satu kalimat verbal? I visited. Oke, I Visited Bali. visited. How about Pak Nefron? Can you give me one example? Tadi dari Mbak Nur Hayati ya, I visited Bali. Oke. Pak Nefron. Can you give me one example of verbal sentence? Past tense. Jadi ada subjek, ada verb-nya nih. Ya apa kira-kira? Boleh apa aja verb-nya? Mungkin selain mengunjungi atau tadi boleh pergi, membaca, mungkin Call, menelpon. menelpon, yes. Travel. You were You were were oh You tidak bisa were. pakai apa ya? Pakai kata to be kerja. ya? Kasih satu contoh kata kerja. Kata kerja, pergi atau makan mungkin atau membeli atau bekerja, yang mana kira-kira? Satu kata kerja. Karena ini kalimat verbal. I bought. Oke, membeli ya. Ya. Berarti I bought. tadi subjeknya I ya. Ya. I bought. The book. A book. Oke. Nah, ini adalah contoh kalimat verbal ya. Jadi ada kata kerja. Di saat kita memakai kalimat verbal, kita tidak perlu lagi memakai was atau were. Gitu. Jadi was atau were ini dipakai saat ada untuk kalimat nominal dan adjektif. Nah, jadi di sini yang tepatnya I went, misalnya I went to the beach, not I was go lagi gitu. Jadi gitu. Oke. Kira-kira paham ya? Dan untuk kalimat past tense, selain dia menggunakan verb 2, di saat kita tahu I visit Bali ya, jadi langsung nampak ini adalah past tense verb 2 yang sudah terjadi. Kita boleh tambah kalimat keterangannya, karena karakteristik dari past tense itu pasti ada keterangannya. I visit Bali yesterday. Last month. Nah, I book a book last week. Nah, kalimat past tense 1 menit saja sudah berlalu, itu sudah masuk kalimat past tense. Jadi nggak mesti 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu, 1 tahun yang lalu, semenit aja sudah berlalu sudah masuk past tense gitu. Jadi kita bisa bilang 1 minute ago. We learned English 1 minute ago misalnya. Kita sudah belajar Inggris 1 menit yang lalu gitu. Ya, jadi 1 menit aja sudah berlalu itu sudah boleh masuk ke past tense ya. Oke.
Kira-kira sudah jelas ya untuk kalimat nominal dan verbal ya. Jadi kesimpulannya untuk rumusnya ada subjek plus word atau Verb to. No, was well, word atau word ya. nominal or adjective. Komplement lah nak keterangan. Yes, objek komplement ya. Keterangannya apakah itu nominal atau adjektif ya. Nah, kalau ini Sama. subjek plus verb 2 ya. Verb 2 yang di bawah, Mbak. Oh ya, Kalimat sorry. verbal. Itu sama dengan yang di atas, nak. Ini untuk yang di bawah ya. Oke, verb 2 and then keterangan ya. Ini untuk kalimat positifnya ya. Oke. Saya kira ini sekilas tentang materi past tense ya. Jadi dasarnya ya. Oke, now we move to our fraction ya. Tadi juga ada, merawat. Kira-kira merawat apa bahasa Inggrisnya? Take care mungkin. Take care. Oke. Care ya. Care juga boleh. Take care. Take care hati-hati sih. Lebih ke hati-hati ya. Oh iya. Oke, how about treatment? Treatment itu Perawatan. Nak. dia, ya, treatment itu nominal atau verbal? Masuk kemana kata treatment? Nominal. I did treatment. Nah, treatment itu adalah Nominal kan berakhiran. nominal ya. Nominal ya. Treatment karena artinya adalah Perawatan. perawatan. Tapi gimana cara ngubah si treatment ini biar jadi verbal, kata kerja? Jadinya treat ya. Treat. Ini adalah kata kerja. Merawat. Treat verb 2-nya adalah Treat. tambah ed aja. Treated. Oh, beraturan. Berarti yang Regular. benarnya saya merawat, I Treated. yes, I treated. Misalnya Pasien. Jadi not I treatment but I treat ya. Kalau I treatment berarti saya yang ini mendapat perawatan yaitu I treated ya. Jadi saya perawatan. Tapi kalau I treated jadi saya yang melakukan gitu. Saya telah merawat. Oke. Jadi harus bisa dibedakan yang mana nominal dan verbal ya. Treatment itu termasuk nominal, bukan kata kerja. Oke, now saya bertemu dengan misalnya keluarga gitu. Minggu lalu saya pergi ke tempat nenek, terus saya bertemu dengan keluarga. Bertemu kalimat verb 2-nya tadi saya ada dengar verb 1 ya. Kira-kira tadi verb 2 atau verb 1 ya? Saya masih kedengar tapi terdengarnya meet. Saya bertemu. I met. I met ya, not I meet ya, met. Verb 2 dari bertemu. Met. I met misalnya I met my family last week. Oke. Not meet, jadi tidak dua ya. Oke, the next is tadi ada juga saya happy, berarti makainya yang mana? I was happy. I was happy. Kalau happy-nya bukan I saja, I dan my father misalnya. Jadi We're pakainya happy. yang mana? Yes. Kalau I dan my father jadinya We're happy. Nah, dia masuknya ke were. So, untuk I pakainya was, but kalau I and my father misalnya. Jadi pakainya were. Were happy, not was happy. Karena ini dua orang bisa sebagai we, ya, kami gitu ya, dua orang tersebut ya, kecuali satu orang aja. Kalau my father aja baru boleh pakai was, karena he. Oke, the next one
Tadi juga ya ada yang mau tanya memakan waktu ya. It takes about misalnya 4 hours one way. Jadi satu kali perjalanan memakan waktu sekitar 4 jam atau it takes about 4 hours to arrive there. Jadi untuk sampai ke sana memakan waktu selama 4 jam. Ya, itu bahasa Inggrisnya ya. Oke, and then kita setelah pergi ke sana, sebentar ya. Ya, mohon maaf tadi saya jeda. Oke, dan the last one correctionnya ada tadi saya bilang kita ingin bilang saya di sana happy. Jadi I went to the beach last week. Di sana saya sangat happy, gitu, bersenang-senang. How to say that sentence in verb 2? Itu termasuk kalimat verbal or nominal? Apa Miss? Ulang Miss, nggak jelas. Saya senang-senang gitu. Saya senang. I was happy. Yes, I was happy ya. Kalau I feel happy gimana? I felt happy. Nah, kita boleh pakai yang nominal atau yang verbal. Kalau kita mau gunakan kalimat nominal, bilangnya I was happy ya. Karena itu nominal. I was happy there. Oke, saya senang di sana. Kalau verbal? I felt. Yes, jangan lupa pakai verb dua. Verb dua dari feel adalah Felt. yes. I felt happy. Happy there. Oke. Nah, seperti ini. Jadi boleh choose, boleh mau pakai yang nominal atau verbal. Kalau untuk kalimat tadi ada I feel happy, itu enggak masuk verb duanya ya. Tapi kalau misalnya mau hilang feel-nya, boleh pakai tambah was. Oke, I think that's all for tonight correction ya. Mungkin itu saja. Before that, is there any question? Before we close? Miss, kan it takes 2 hours to go there. Atau it took. Yes, tadi it took or it takes ya. Ya, sebelumnya it took karena sudah sudah terjadi ya. Jadi Kan dia berdua. memang ragunya gini, Miss. Itu kan memang sudah faktanya menuju ke sana tuh 2 jam gitu. Karena kita udah melakukan, karena kita menceritakan dia recount, itu kita bilangnya it took atau it takes. It took sebenarnya. Oh, tetap it took ya. Ya, it took. Oke. Tapi kalau kita mau bilang faktanya, kan verb Simple present verb 1. ya, present itu memang menyatakan suatu hal yang biasa terjadi atau fakta. Tetap saja it took sebenarnya. Oh ya. Oke. Terima kasih, Miss. Oke, thank you It very took 2 much. hours to go there. Yeah. Okay. Thanks for the question, Yeah. Mbak Nur Hayati. And yes, we move to reflection. So what do you say about tonight meeting, guys? Are you happy? Yes, great. Yes, I'm happy. Okay, happy. Yes, thank you. And how about the material? What did you learn? Mungkin hari ini ada Learn tiga about materinya ya. vocabularies. Yes, vocabularies about, and then past, Then traveling. And also Traveling. past tense ya tadi ya. Jadi kita ada ngulas materi past tense. Yep. Okay. I will stop share. Okay, guys, I think that's all about. Ya, Miss, ada pertanyaan. Oh iya, sebelumnya Ya. Mbak Nevon boleh? Ya, di luar materi, mungkin kita tidak dikasih modul ya? Ya, untuk modul sebelumnya sudah pernah juga ya ditanya ya. Oke, Bapak. Oh ya. Untuk modul itu kita nggak ada, Pak. Jadi setiap masuk kelas langsung ada materinya. Nah, dan materinya itu juga enggak dikasih tahu ya sebelum pembelajaran dimulai agar materinya itu ya lebih fresh gitu, lebih tertantang gitu ya. Oh iya. Ya gitu. Jadi materinya langsung dipelajari saat
kelas gitu. Dan kalau Okay, thank you. Thank you very much. Dan kalau misalnya mau ngulang-ngulang boleh nanti ada di share link videonya ya. Yeah. Okay, Yes. thanks for the question. I think that's all about tonight's meeting. Thank you very much for your attention and also your participation ya. Okay, Okay, you're welcome. Okay. see you. We Bye-bye. See you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Have a nice weekend. Yes, good evening all. Yeah, good Good evening. night.